Ever since my government was formed in 2019, we have embarked on an inclusive governance model under the broad welfare umbrella of Navaratnalu, moving in sync with the global development agenda of sustainable development goals. The government has carved a well-knit development and welfare framework of Navaratnalu, implicitly adopting the concept of leave no one behind. Implementation of this integrated welfare program, where all schemes of the government have been mapped with SDGs, has facilitated direct benefit transfer by the click of a button into the bank accounts of the beneficiaries without any leakages or discrimination on any ground whatsoever, and with transparency under various schemes. New age institutions for effective service delivery. My government has recognized the importance of ensuring timely and transparent public service delivery to various sections of the population, which include the hitherto neglected classes of SCs, STs, BCs, minorities, farmers, and women. 15,004 village ward sachivalayas across the state are instrumental in ensuring effective and transparent service delivery. During these 45 months, my government has extended financial assistance of about 1,97 lakh crores under various programs, with an aim of improving living standards of the people regardless of caste, creed, religion, gender, and political affiliation under the ambit of Navaratnalu. నమస్కారం. ఈనాటి శాసనసభ సమీక్షకు స్వాగతం. ఆర్థికాభివృద్ధిలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ముందంజలో ఉందని గవర్నర్ అన్నారు. వ్యవసాయం, పరిశ్రమలు, సేవా రంగాలు అభివృద్ధి చెందుతున్నాయన్నారు. 2020-21లో జీఎస్డీపీ వృద్ధి రేట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ దేశంలోనే మొదటి స్థానంలో ఉందన్నారు. 11.43% అభివృద్ధి సాధించినట్లు గవర్నర్ పేర్కొన్నారు. పరిశ్రమలు, సేవా రంగాలు స్పష్టమైన అభివృద్ధిని నమోదు చేసుకుంటున్నాయి అన్నారు. The economy of the state continues its encouraging trend. The advanced estimates for 2022-23 indicate an overall growth of 16.22% at current prices. All the three sectors of the economy, namely agriculture and allied industries and services, are projected to show significant growth performance. The industry and services sectors have helped the economy to register higher overall growth. The per capita income of Andhra Pradesh at current prices have moved up from rupees 1,92,517 in 2021 to rupees 2,19,518, with an impressive growth of 14.02%. The effective policy formation and implementation by my government has ensured a year-on-year GSDP growth rate at 11.43% in 2021, which is the highest amongst all the states. అలాగే రాష్ట్రంలో విద్యా ప్రమాణాలను మరింత మెరుగుపరిచేందుకు ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందని గవర్నర్ పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుత పోటీ ప్రపంచంలో విద్యార్థులు పోటీని తట్టుకునేలా వారిని తీర్చిదిద్దేందుకు ప్రభుత్వం అన్ని చర్యలు తీసుకుంటోందన్నారు. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు ప్రభుత్వం అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తోంది అన్నారు. జాతీయ నూతన విద్యా విధానం 2020 సమర్థవంతంగా అమలు అయ్యేలా పర్యవేక్షిస్తుందన్నారు. మనబడి నాడు నేడు కింద పాఠశాలలను ఆధునీకరిస్తుందన్నారు.
తొలి దశలో 3,669 కోట్ల రూపాయలతో 15,717 పాఠశాలలను అభివృద్ధి చేసిందన్నారు. రెండో దశ నాడు నేడు పనులు కొనసాగుతున్నాయన్నారు. జగనన్న అమ్మఒడి పథకం కింద 44.49 లక్షల మంది తల్లులకు ఇప్పటి వరకు 19,617 కోట్ల రూపాయలను అందించిందని తెలిపారు. విద్యా సంస్కరణలో కీలక అంశంగా డిజిటల్ లెర్నింగ్ను ప్రవేశపెట్టిందన్నారు. విద్యార్థులకు ట్యాబ్లను పంపిణీ చేసిందన్నారు. జగనన్న గోరుముద్దతో 43.26 లక్షల మంది విద్యార్థులకు లబ్ధి చేకూరుతుందన్నారు. జగనన్న విద్యా దీవెన కింద విద్యార్థులకు అవసరమైన అన్ని వస్తువులను అందిస్తోందని గవర్నర్ పేర్కొన్నారు. పేద విద్యార్థులు సైతం ఉన్నత చదువులు అభ్యసించేందుకు వీలుగా ఇంగ్లీష్ మీడియంను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చినట్లు చెప్పారు. నూతన విద్యా సంస్థలను, మెడికల్ కళాశాలలను ఏర్పాటు చేస్తోందని గవర్నర్ పేర్కొన్నారు. Contributing to quality learning outcomes with an objective of modernizing and strengthening infrastructure in schools and thereby making environment more conducive for learning, my government is implementing Manabadi Nadu Nedu initiative since 2021. 15,717 schools have been taken up for revamp under the phase 1 with a financial outlay of rupees 3,669 crores. To make sure that poverty of the parents does not come in the way of educating their children, my government has supported 44.49 lakh mothers in sending their 84 lakh children to schools under Jagananna Amma Odi's program. My government has so far spent 19,617.60 crores under this initiative. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వైద్య ఆరోగ్య రంగానికి అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తోందని గవర్నర్ పేర్కొన్నారు. వైఎస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ పథకం కింద ఉచిత వైద్య సేవలు అందిస్తుందన్నారు. ఈ పథకం కింద రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 1.4 కోట్ల మంది లబ్ధి పొందుతున్నారని తెలిపారు. ఆరోగ్యశ్రీ సేవలను సైతం 2,446 నుంచి 3,255 వరకు పెంచినట్లు చెప్పారు. ఈ పథకాన్ని కేవలం రాష్ట్రంలోనే కాక ఇతర రాష్ట్రాల్లో కూడా వైద్య సేవలు పొందే వెసులుబాటును కల్పించినట్లు చెప్పారు. 1.41 కోట్ల స్మార్ట్ హెల్త్ కార్డులను QR కోడ్ వెసులుబాటుతో అర్హులైన లబ్ధిదారులకు అందించినట్లు చెప్పారు. ఇక గవర్నర్ ప్రసంగిస్తున్న సమయంలో టీడీపీ సభ్యులు పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేశారు. పదే గవర్నర్ ప్రసంగానికి అడ్డు తగులుతూ నినాదాలు చేశారు. అయితే నినాదాల మధ్య గవర్నర్ తన ప్రసంగాన్ని కొనసాగించారు. నినాదాలు సభకు అంతరాయం కలిగించడంతో గవర్నర్ తన ప్రసంగాన్ని కొద్దిసేపు నిలిపివేశారు. అయినప్పటికీ టీడీపీ సభ్యులు సభ నుంచి నినాదాలు చేస్తూ సభ నుంచి వాకౌట్ చేశారు. Any woman in distress wait. రాష్ట్రంలో 56 కొత్త బీసీ కార్పొరేషన్లు ఏర్పాటు చేసినట్లు గవర్నర్ తెలిపారు. ఎస్సీల కోసం 3, ఎస్టీల కోసం 1 కార్పొరేషన్, ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ మైనార్టీలకు 4 ఉప ముఖ్యమంత్రుల పోస్టులు ఇచ్చారని, జెడ్పీ చైర్మన్ పోస్టులో 70% ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ మైనార్టీలకు ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యత ఇచ్చిందన్నారు. 137 కార్పొరేషన్ చైర్మన్ పోస్టుల్లో 58% పోస్టులను ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ మైనార్టీలకు ఇచ్చిందన్నారు. 15.14 లక్షల ఎస్సీ, 4.5 లక్షల ఎస్టీ కుటుంబాలకు జగజ్జీవన్ జ్యోతి కింద 200 యూనిట్ల వరకు ఉచిత విద్యుత్ అందిస్తుందన్నారు. వ్యర్థరహిత, చెత్తరహిత గ్రామాల లక్ష్యంగా రాష్ట్రం ముందుకెళ్తుందన్నారు. స్వచ్ఛ సర్వేక్షణలోనూ రాష్ట్రం ముందంజలో ఉందని గవర్నర్ పేర్కొన్నారు. విశాఖలో నిర్వహించిన గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్స్ సమ్మిట్ ద్వారా రాష్ట్రానికి భారీగా పెట్టుబడులు వచ్చాయన్నారు. My government is implementing various other schemes that directly promote improvement and well-being of the underprivileged and vulnerable classes. These include providing free power to 15.14 lakh SC and 4.5 lakh ST households up to 200 units per month under the Jagjeevan Jyoti scheme.
I feel very happy to mention that my government during the past 45 months has implemented several schemes in a transparent manner by transferring an amount of rupees 1.97 lakh crores through DBT mode directly into the bank accounts of the needy and intended beneficiaries. The state is now moving towards implementation of ODF plus activities as per SBMG Phase 2 guidelines, with an objective of transforming all the villages into clean and model villages. Under the Clean Andhra Pradesh project, AP state is moving ahead with an aim of achieving litter-free, garbage-free, visually clean villages. గుడ్లు పాల ఉత్పత్తిలో దేశంలోనే ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రథమ స్థానంలో ఉందని గవర్నర్ పేర్కొన్నారు. మాంసం ఉత్పత్తిలో రెండో స్థానంలో ఉందని గవర్నర్ తెలిపారు. నవజాత శిశువు సంరక్షణ సేవలను బలోపేతం చేయడం ద్వారా శిశు మరణాల రేటు తగ్గించడానికి ప్రత్యేక మినీ నవజాత శిశు సంరక్షణ యూనిట్లను ప్రభుత్వం పటిష్టం చేయనున్నట్లు తెలిపారు. ఇక 2024 నాటికి రాష్ట్రంలో అర్హులైన లబ్ధిదారులందరికీ శాశ్వత గృహాలను నిర్మించే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం పనిచేస్తుందన్నారు. ప్రతి నెల 1వ తేదీన వైఎస్ఆర్ పింఛను కానుక ఇంటి వద్దకే తీసుకువచ్చి ప్రభుత్వం అందిస్తుందన్నారు. Farmers through productivity enhancement of animals, ensuring remunerative prices to the livestock products and making the fodder resources available to the farmers. The state continues to be the best performer in the country in the production of egg, meat and milk. The state stands at first in egg production, 2,645 crore eggs. Second in meat production, 10.26 lakhs metric tons. And fifth in milk production, 152.03 lakh metric tons in the country. My government is committed to provide permanent houses to all eligible people by 2024 by providing house sites and houses under Navaratnalu Pedal Andiriki Illu program. Under the program, 30.65 lakh house sites pattas were distributed in the name of women beneficiaries. The value of each such house site is to the tune of 5 to 10 lakhs. For the first time in India, all types of pensions under YSR pension Kanuka are being delivered on the first of every month at the doorsteps of the beneficiaries through village ward voluntary network. So far, an expenditure of rupees 66,823.79 crores has been incurred, benefiting 64.45 lakh persons every month. గవర్నర్ ప్రసంగం అనంతరం సభ రేపటికి వాయిదా పడింది. ఈనాటి శాసనసభ కార్యకలాపాల సమీక్ష ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.